All students are welcome to next chemistry lecture. Students, in previous lecture we see next point, periodic table and electronic configuration. In this one there are 3 points. First one, electronic configuration in periods, electronic configuration in groups, and third one, electronic configuration in 4 blocks. तर याच्यामध्ये पाठीमागील तासाला आपण त्या ठिकाणी त्याच्यामधला पहिला पॉईंट जो आहे, सिम्पली what is the electronic configuration or just the concept of it and electronic configuration in periods हा पाहिलेला आहे. तर आजच्या या तासाला आपण त्याच्यातील जो नेक्स्ट पॉईंट असेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इन ग्रुप्स आणि त्याला थर्ड पॉईंट जो असेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इन द 4 ब्लॉक्स, तर त्याचं इंट्रोडक्शन आणि त्याच्यामधला सब पॉईंट फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इन एस ब्लॉक. तर या 3 पॉईंट्सचं त्या ठिकाणी आपण डिस्कशन करणार आहोत. So just we take revision. What is electronic configuration? Simply it is the arrangement of electrons around the nucleus in space. न्यूक्लियसच्या भोवती जो स्पेस असेल त्याच्यामध्ये जे इलेक्ट्रॉनची अरेंजमेंट असेल त्याला आपण त्या ठिकाणी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन असं म्हणतो. आता याच्यानंतर जो पॉईंट्स असेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इन ग्रुप्स. सो इन प्रिव्हियस लेक्चर वी सी there are total number of 18 groups 1 to 18 in given periodic tables. तर त्याच्यामध्ये टोटल 18 वर्टिकल कॉलम्स असतील. त्या वर्टिकल कॉलम्सला आपण त्या ठिकाणी ग्रुप्स असं म्हटलेलं आहे. मग याच्यामध्ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन त्या ठिकाणी कशा प्रकारे असेल हे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आपण त्या ठिकाणी पाहणार आहोत. सो स्टुडंट्स, in a group or down to a group there is addition of a new cell. The general outer electronic configuration therefore is expected to do the same down any particular group. Indeed, it is found to be so for the groups first, second and 3. In the groups 13 to 18, appropriate inner D and F subshells are completely filled and the general outer electronic configuration is the same down the group 13 to 18. Now, for groups 4 to 12, the D and F shells are introduced at a later stage, that is 4th period or D and 6th period of F down the groups. As a result, in variation in the general outer electronic configuration is introduced only at the later stage down the 4 to 12. तर विद्यार्थी मित्रांनो, आपण त्या ठिकाणी ह्याच्यामध्ये टेबल आहे, त्या ठिकाणी टेबल नंबर 7.1, it is general outer electronic configuration in groups. It is from 1 to 3 and for 13 to 18. So see on your screen. So first one, in given table, first column is group number, second one it's general outer electronic configuration, and third one examples from this particular group. That is of group first. That is, it contains, that is alkali metal, that is from lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, etc. So if you observe the electronic configuration from lithium, atomic number 3, 1s2 2s1, sodium 11 1s2 2s2 2p6 3s1. So the outermost shell for lithium is 2s1, for sodium 3s1, that is new electron enter into new shell for down to the group. That is for lithium 2s1, sodium 3s1, next one potassium 4s1 and so on. That is, we see a new shell is added down a group. So for group first, that is general outer electronic configuration is NS1. How it is NS1? N, it stands for principal quantum number, that is 1 2 3 4 5 6 7, that is it is equals to the period number. That is for lithium it is N equal to 2 and S1. For sodium N equal to 3, S1. Next one potassium 4s1, rubidium 5s1, 6s1 and last one 7s1. That is N stand for principal quantum number that start from 1 to 7 and S1 is common for all elements. This is the general outer electronic configuration down to the group or group number 1. Same group number 2,
If you observe the first element beryllium, second magnesium. Beryllium number 4, 1s2, 2s2. Magnesium 12, 1s2, 2s2, 2p6 and 3s2. That is beryllium outer shell for beryllium is 2s2. For magnesium 3s2. That is N-s2. N stands for principal quantum numbers. That is for beryllium it is 2. For magnesium it is 3 and so on as we goes down to the group. Calcium 4s, 4s2, 5s2, 6s2, 7s2. So its general outer electronic configuration is Nes2. Now we move towards the group third. It's contain from scandium to yttrium. That is down to the group third, only third. Scandium, yttrium. Now its general outer electronic configuration is Ns2 n-1 d1. How it is? For example, we see scandium. Scandium is 21. Last one it's 4s2 3d1. That is first cell comes 4s2 and after that the 3d cell is filled. So Ns2 means last cell. That is 4s2. Here last one. Its principal quantum number for scandium is 4. So 4s2. What is n-1? N equal to 4. 4 minus 1 3. So 3 and first electron enters into d orbital for scandium. That is 4s2 3d1. Now yttrium same 39. 5s2 ns2 n5. That is 5 minus 1 4 4 d1. And therefore the general outer electronic configuration for group third is Ns2 in bracket n-1 d1. Now students, we move towards the group number 13 to 18. See how the electronic configuration or general outer electronic configuration are in given groups. So example for our group number 13, that is boron and aluminum. Boron number 5, that is 1s2 2s2 and 2p1. And for aluminum 31, its last one or 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1. So ns2 np1, how it is last outermost electronic configuration is observed. Ns2, here n for boron is 2, that is 2s2, and np1 2p1. This is p block elements. And for aluminum same, it is 3s2. For aluminum n is equal to 3. It's a principal quantum number or number of shell or number of period, and 3p1. So it's ns2 np1, that is 2s2 2p1, 3s2 3p1, 4s2 4p1, 5s2 5p1. As down we moves down towards the group. That is for group 13, the general outer electronic configuration is ns2 np1. And as we move towards for group 14 15 16 17 and 18, same. That is it is ns2 for all groups from group number 13 to 18. And next electron entering into its last orbit, that is p1 to 6. So for group 14 it is ns2 np2. Next for 15 ns2 np3. Say examples. That is for 16 ns2 np4, oxygenate 2s2 2p4, outermost electronic configuration here given, not overall electronic configuration. For sulfur 16 3s2 3p4. And group 17 ns2 np5, group 18 ns2 np6, that is neon and argon. Thus these groups having outermost general outer configuration, and examples are given here. That's the only outermost electronic configuration for that group or of that particular elements. Now this is the electronic configuration in groups. Now students, we move towards the next point,
A third sub point from this topic, electronic configuration in group blocks. As previously we seen in first lecture, structure of the periodic table, there are four groups. First one S, which situated on the left side of the periodic table, right side P block, middle one D block, and below the main periodic table structure F block is situated. That these blocks are done on the how the electrons enter into which orbital. That for S block the electrons enter into S orbital. In P it enters into P orbital. In D it enters into D, and in F, that is first two row or first two columns comes under S block. Then for column 13 to 18 it comes under P block. Column number 3 to 12 it comes under D block, and below the main block there are two series, that is lanthanum and actinum, that is lanthanide series, actinide series. It comes under M block. So students, आपण त्या ठिकाणी याच्यामधलं जे पहिला ब्लॉक आहे जो एस ब्लॉक, ज्याच्यामध्ये लास्ट इलेक्ट्रॉन असतो तो त्या ठिकाणी एस ऑर्बिटलमध्ये. जर आपण इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन फर्स्ट अँड सेकंड ग्रुप जो असेल त्याच्यामध्ये जर पाहिलं तर प्रत्येक इलेक्ट्रॉन त्याच्यामध्ये फक्त एन नंबर चेंज होत जाईल. दॅट इज एन इज इक्वल टू 1 2 3, दॅट इज 1s1 1s2 or 2s2 3s2 4s2 5s2 6s2 7s2 or 5s1 6s1 7s1 etc. अशा प्रकारे त्या ठिकाणी त्याच्यामध्ये फक्त प्रिन्सिपल क्वांटम नंबर चेंज होत जाईल आणि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन त्या ठिकाणी S2 असेल किंवा S1 असेल. S2 असणार आहे त्या ठिकाणी. लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन त्याच्यामध्ये ग्रुप फर्स्टसाठी NS1 असेल आणि ग्रुप सेकंडसाठी NS2 असेल. तर याच्यामध्ये त्या ठिकाणी या ब्लॉकमध्ये कशा प्रकारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आहे. सो स्टुडंट, हिअर द लास्ट इलेक्ट्रॉन in the S block element is filled in a S subshell. याच्यामधला लास्ट इलेक्ट्रॉन असतो तो त्या ठिकाणी सब एनर्जी लेवल असेल, सबशेल असेल, त्याच्यामधले एस सबशेल जे असेल त्याच्यामध्ये तो फिल होतो. सो देअर बिंग ओनली वन ऑर्बिटल इन सबशेल, एकच ऑर्बिटल नोटेशनचे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन असेल की ज्याच्यामध्ये फक्त मॅक्सिमम नंबर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स आर अकोमोडेटेड. So the general outer electronic configuration of S block elements is NS1 to 2. How it is NS1 to 2? Its meaning is, for group number 1, its general outer electronic configuration by observing the electronic configuration of all elements, it is NS1, as we see in table number 7.1 in this lecture. Second, for group 2, it is NS2 for group 2. So for S block, the general outer electronic configuration or common of S block elements is NS raised to 1 to 2. Thus elements of group first and group 2 belong to the S block. The S block is present on the left extreme of the modern periodic table. The पाठीमागच्या त्या आपण जर पिरियडिक टेबलचं स्ट्रक्चर पाहिलं तर एकदम लेफ्टला जर त्या ठिकाणी ग्रुप फर्स्ट अँड ग्रुप सेकंड जो आहे त्या ठिकाणी, तर याच्यामध्ये त्या ठिकाणी हे दोन जे ग्रुप्स असतील तर ते त्या ठिकाणी इट कन्स्टिट्यूट द एस ब्लॉक ऑफ द पिरियडिक टेबल. नाव रिमेनिंग पॉइंट विल बी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इन P block, D block and M block is seen in next lecture. So students, in this lecture, विद्यार्थी मित्रांनो, आपण या लेक्चरमध्ये जो नेक्स्ट पॉईंट पाहिलेला आहे की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इन ग्रुप्स, हाऊ इट चेंजेस डाउन टू द ग्रुप, दॅट इज फ्रॉम फर्स्ट टू 18. अँड सेकंड पॉईंट पाहिलेला आहे ते त्या ठिकाणी जस्ट इंट्रोडक्शन फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इन द 4 ब्लॉक्स, दॅट इज एस ब्लॉक, P block, D block and A block. आणि त्याच्यानंतर पॉईंट जो पाहिलेला आहे त्या ठिकाणी एस ब्लॉक. एस ब्लॉकमध्ये त्या ठिकाणी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कशा प्रकारे त्या ठिकाणी त्याच्यामध्ये जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन NS1 to 2 हा पॉईंट्स त्या ठिकाणी आपण पाहिलेला आहे.
तर याच्यामध्ये एक एक लेक्चर झाल्यानंतर मी तुम्हाला त्या ठिकाणी त्याच्यावरचे क्वेश्चन्स देणार आहे. स्टार्टिंगला त्या ठिकाणी आपण मेंडेलिव्ह पिरियडिक लॉ आहे, मॉडर्न पिरियडिक लॉ आहे, त्याच्यानंतर स्ट्रक्चर आहे. स्ट्रक्चरमध्ये त्या ठिकाणी त्याचे इन्फॉर्मेशन असेल, त्याच्यानंतर त्याचे आउटलाईन असेल, डायग्रॅम. त्याच्यानंतर पिरियडिक सेकंड पॉईंट जर आपण पाहिला त्या ठिकाणी पिरियडिक टेबल आणि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इन गिवन पिरियड्स, इन गिवन ग्रुप्स आणि ब्लॉक्स. तर याच्यामध्ये कोणते कोणते क्वेश्चन्स त्याच्यावरती विचारले जाऊ शकतात हे क्वेश्चन्स तुम्हाला त्या ठिकाणी मी आपल्या व्हॉट्सॲप ग्रुप जो आहे शाळेचा त्याच्यावरती क्वेश्चन्स मी देणार आहे. ते तुम्ही सॉल्व करून तुमच्या वहीमध्ये ते नोट डाऊन करून ठेवायचे आहे. तरी सर्व विद्यार्थ्यांनी त्या ठिकाणी थँक्यू. आपण या लेक्चरमध्ये त्या ठिकाणी सहभागी झालो.